ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 14 ਸਦੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਾਬ ਨਜੀਬ ਉੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਜੀਬ ਅਤੇ ਸਸੈਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਗਨਸ ਮਾਸਡਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਫਿਲਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। So today we're here to launch an exhibition of the photographs of Muska Najib, and the photographs pertain mostly to the Sikh and Hindu communities of Afghanistan, and they're addressing in particular that communities' life and activities and contributions to London, where there's a sizable community who live in particular in West London in the Southall neighbourhood. And the exhibition is part of a broader project which is exploring Afghanistan's cultural, religious and political diversity. And we've been very lucky today to welcome members of different Afghan and Hindu Sikh communities to SOAS at the University of London to discuss and explore the issues relating to this important issue. So today marks the day when we have experienced once again in England the togetherness, the oneness that we've had in Afghanistan for all our Sikhs and Hindu brothers and sisters. In Afghanistan, despite being an Islamic country, all the Hindus and Sikhs had their place very strong, with a lot of strength being binded together. They had very strong relationships even with all the Islamic groups, political parties, and even the president, Mr. Najib, whose daughter, Muska Najib, has done this exhibition with the help of Dr. Magnus Martin. They have played a great role today by showing the lives of Afghani Sikhs, Afghani Hindus, what their lives have been, and how they have left everything behind and come to a new country here and made a new life for themselves. They have moved from Afghanistan to here, but they have not forgotten to continue the heritage that they left behind in Afghanistan. Today was the point where it proves that how together we are. Being a Muslim, Muska Najib did exactly what her father's values were. His father's values were exactly about keeping the country together, peaceful, with prosperity and love. And that's exactly what she's done in her pictures. It shows the exact same thing, that there is no difference between Sikhs, Hindus or Muslims as long as you're together. The main power today is about showing the togetherness and how you can keep your heritage alive no matter where in the world you are, no matter what you've gone through. You can still be successful and you can still keep going. And it's a wonderful thing to have, and it's a wonderful thing to keep going. I really think that we should try our best to keep that with our future heritage, future generations to follow this, and do not miss these opportunities, because this is an amazing opportunity to keep in touch with who you are, your roots are. No matter where you belong in your life, no matter how high you go, how successful you become, you should never ever forget where you come from. Your roots are what you are. It's what makes you, it's what builds you, it's what brings the future together. It's what's going to bring your future history together. It's not about just today, it's about tomorrow, it's about many, many years to come, that we have to keep us together. Like Muska Najib has done this exhibition, we have to do the same thing by doing various exhibitions or attending these exhibitions. And if we can display this in various different forms by introducing this to our schools and education systems, and wherever we get an opportunity, we should introduce our roots and where we've come from and how we've kept everything together, regardless of where we come from, what we do. So this is the key
of every success in this world. Thank you very much, and I shall see you all soon. I represent Afghan Hindu community, and I'm very proud of my heritage and my culture. It is brilliant to be part of it, and I would like to preserve it, pass it on to my next generations, and tell them exactly where we've come from, how far we've come. It's brilliant to be part of exhibitions like this. We are being identified, we're being recognized. Nobody has taken a step like this before, and I'm so grateful to all the people who've put in effort to bring this together for Afghan Hindus and Sikhs especially, and obviously other ethnic minorities as well. We do stand united. Obviously we do recognize diversity, and that's the whole point. We acknowledge each other's differences. We work together culturally. Religious beliefs might not be the same, but we are the same culture from the same homeland, and very proud to be Afghan Hindu. And I also represent obviously the Sikh community as well. To be honest, I'm just an Afghan. ਨੈਂਸੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਦੋ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਆੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹਿਸਟਰੀ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਵੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 100% ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲੀ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿ ਉਹਨੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲੀ ਕੰਮਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ 'ਚ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ 100 ਇੰਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨੈਂਸੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਔਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਵੇ 'ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ ਵਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਯੂਰਿਸ ਬਿਊਰੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਫਰਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਲਾਅ ਫਰਮ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈਡ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰ ਅਫਗਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਆਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਾਲੀਆ ਨੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਕਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਜਾਰਤ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਚਲਤੇ ਨਾ ਜੋ ਬੈਠਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਇਤਬਾਰ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਗੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇਤਬਾਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਬੜੀ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Hi, Dr. Magnus. I would like to know, after this, watching all this exhibition, a wonderful exhibition that you have exhibited today, what has inspired you to do this exhibition, showing the history about the minorities of Afghanistan, of our Sikh and Hindu brothers and sisters? What has actually inspired you to do this amazing exhibition today? Well, I've been interested in the study of Afghanistan for a long time, and during that period I became very interested in Afghanistan as a connected part of Asia because of the trade, the history of the Silk Road and the connections that people made through trade. And of course, when you look at that issue, one very important community that's very important to the Afghanistan Sikhs and Hindu community, who played a remarkable role in the commercial and economic history of Afghanistan. But in terms of this particular exhibition, one of the things that I found troubling with representations of Sikhs and Hindus in Afghanistan is that they were depicted often as the last Afghan Sikh, the last Afghan Hindu. But I saw in Southall and in other places what a vibrant community of Sikhs and Hindus from Afghanistan this was, who were proud of their particular heritage and identity and who interacted with other people from Afghanistan. So I thought that experience needed to be told more widely, that these are not a sort of past community but a living community and a living history, and that's why I really wanted to do this research for this exhibition. Thank you very much for that feedback. But yes, obviously, while we are in England, we are carrying the same heritage forward. Whether we are Sikhs or Hindus, we are exactly the same. I think we were the one country where, when growing up, there was literally no difference in religious identities, in terms of there was no difference between Sikhs and Hindus. There have been places where under one roof there's a Sikh temple, which is called Gurdwara, and a Hindu mandir. And
very well recognized and very well respected by even the Muslims of Afghanistan. So how was your journey when you actually visited Afghanistan several years ago and saw the whole heritage of Afghanistan? Well, it was always fascinating, and I've got very powerful and fond memories of visiting Shora Bazaar, of visiting the Gurdwara, visiting the Asamai Temple, and of spending time in Kate Parwan and seeing the communities and the neighbourhoods that have been constructed and built by the Hindus and the Sikhs of Afghanistan. And those memories I'll always carry with me. Yeah. Well, that just shows that the United Nation that was back then is still carrying on while we are even abroad. Is the same unitedness that we have in us from back in Afghanistan. We are carrying out in our future generations. Mr. Magnus has, by doing this exhibition, along with Ms. Najib, has just proven that we are still together, we're still one, and we can carry on our culture forward like this with the help of people like Mr. Martin, who does not let these heritages die over the period of time. So I think it's our duty to just carrying on in the future the same heritage, same love that we have for our nation, for our people, for our religion, and just carrying on really. I'm going to ask one of the members of our Afghan community what do they have to say about this exhibition that has been portrayed by Mr. Magnus and Ms. Najib. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਏਕਤਾ ਅਫਗਾਨੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਫਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ Thank you, Zara Singh Sahib ji. Also, I'll ask Komal, who is representing our Afghan Hindu community, for her to tell us something about her feelings, about what she feels after looking at all these pictures and all the exhibition that she has attended and gone through. This is the first time I think we've got a formal recognition after fighting for centuries for our identity. And if I feel respected, I feel recognized, I feel identified that we are just not a minority, we are actually the inhabitants of Afghanistan, and we will always be. We are just so proud of our heritage, and I would love to bring my children to this, and so they could have a look and they could learn so much more about us, because that's where we are from and we're just proud of it. Thank you, Komal. Thank you so much. I will also pass on the mic to one of our other members who would want to say a few things about this exhibition again they've attended, and about the history of Afghanistan, where they come from and where they are today, their struggles and how they made it to this country from Afghanistan to a country where they couldn't even speak a word of English, but they've made it into a successful business. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਜ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਜ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਭੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋ actually the question I understand that what's the history of Afghan Hindu and Sikh in Afghanistan. Actually Afghanistan is the current name of Afghanistan, but before that it was Khorasan, and before that undivided India was the Aryana. So Hindu people
and Buddhist people were living in Afghanistan since 7th of I should say before 7th century of in Afghanistan. And after in 7th century, Islam came to Afghanistan, and the Islam started from 7th century in Afghanistan. But Hindus were living from then and till 16th of century. Guru Nanak came to Afghanistan, and Sikh came in existence in Afghanistan from 16th century onward. And now I am proud to say that Afghanistan was a multicultural India. It was a multicultural country, and there were living Hindu and Sikhs and all nations of Afghan people. Thank you so much. Hi, Karan. It's nice to have you today. He's so called a Louis Vuitton man. I would like to ask you about your journey of your background, which is our Afghani Sikhs, and how did you embark this amazing journey from coming from an Afghani community and joining a company like Louis Vuitton and being a first Afghan Sikh model. Tell us something about your journey, and what does this exhibition tells you or makes you feel about your journey today in the whole of era of this new modern world, where we come from and where we are today? I think we have stepped back quite often, so we have only evolved ourselves in a business environment, and I think media today is the way forward for our community, because the only way everyone's gonna know about us is through media. So the whole journey is more about showcasing the lives of the refugees in Afghanistan and literally being on front of the camera as well, and literally telling stories through fashion, because fashion is something which everyone around the world looks at. And through clothing is how a lot of people connect. One is food and second is clothing. Yeah. So I think through fashion, I'm able to tell stories of Afghan community, and I'm able to express myself and tell more people about who we are and where we have come from and where we are today through fashion. And I've faced so many rejections, so many hurdles when I have been modeling and being at these big events. And where I am today has allowed me to speak with a lot of people, known people in the community, known people in the fashion industry, and allowed me to share my story through fashion. So it's a big achievement, not for me, but for the whole community, because we have come so far, so forward as well, that we're able to share our story through fashion and able to get out there and tell the world who we are. That's absolutely amazing. Getting into Louis Vuitton is not everybody's. You need a lot of courage, you need a lot of strength to get there. So what he's done is absolutely mind-blowing, and we are very, very proud of Karan for what he's achieved and what he's done. Thank you so much, Karan, for being with us today. Thank you. ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਠ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਗਨਸ ਮਾਸਟਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਡਾਕਟਰ ਨਜੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੁਸਕਾ ਜਾਨ ਦੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਲਚਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜ਼ੋਰਾਸਟਰੀਅਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 7ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 200 ਸਾਲ
ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 170 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਰਤਨਨਾਥ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ 3 ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6ਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਵਾਂਡਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੇਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ यूरोप, यूके या अमेरिका नहीं जा पाते। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਕੇਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਾ ਨਜੀਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਮਾਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਚਿਤਕਾਰਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਚੈਰਿਟੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਗਸਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਤੀਵੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। Dear friends, brothers and sisters, good evening. Today I consider myself fortunate that after writing the history of Hindu and Sikhs of Afghanistan over the span of 14th century in Punjabi
the pains and suffering of Afghan Hindus and Sikh, which they have endured for the last 40 years due to civil war, have been broadcast through the TV, having been able to convey this history to the people through a documentary program. Today is another important moment of my life, thanks to Professor Magnus Marden's project and the special artistic photography of Muska Jan, who is the daughter of my ideal Shaheed Dr. Najibullah, former president of Afghanistan. An exhibition is being inaugurated today. I am proud to be part of the gathering of many social personalities in these ceremonies. Year 2024 is year of achievement for me, where I have completed my 50 years as a member of Khalsa Diwan, Afghanistan. I have completed 7 volumes of my book, Windows of Forgotten History of Afghanistan, Hindus and Sikh from 3rd to 21st century. Screening of Bewatna documentary movie in London, Manchester and Birmingham with the help of Premi Sahib and Baweja ji, and my next plan is to screen it in the Europe as well. This is the project belongs to Nishcom TV. I participated in the 6th International Conference organized by Afghan related organization, where we raised the Rwanda issues, which later solved by Prime Minister Sir Keir Starmer. We thanks to him. Right now, it is a proud moment for me that I am the witness of the Professor Sahib's and Muska Najib's project. My dear friends, before 1950, people had little information about the history and background of Afghan Hindus and Sikhs. Some of our intellectuals took the courage and under the influence of Professor Ganda Singh ji wrote the history of Afghanistan, Hindus and Sikh for the first time. As the result, slowly people started getting to know about our history and background. I am especially indebted to the work of Sardar Sadhu Singh ji Sathi, Sardar Jot Singh Maskeen, Mr. Ishar Das Dhawan, Dr. Om Prakash Pyasa, Sardar Harbans Singh Bewas, Mr. Gyan Chand Kapoor, Sardar Inderjeet Singh Nottingham, Sardar Charan Singh Musafir, Sardar Kulraj Singh Longani, Sardar Khajinder Singh Khurana, and my father, Bhai Teja Singh ji Khurana, who have written some important information about Afghan Hindus and Sikh roots to their country. Today also, I salute Professor Magnus Marsden and Muska Najib, who after years of hard work have presented the culture, behavior and lifestyle of our Afghan minority community in the form of photographs which are on display and placed here. I congratulate Professor Magnus Marsden and the entire team of Muska Najib on behalf of all Afghan related organizations such as Management Committee of Gurdwara Guru Nanak Darbar, Gurdwara Guru Har Rai Sahib Kingston, Asa Mai Mandir, Gurdwara Guru Nanak Garib Nawaz Hayes, 6 independence charities and trusts such as Charity Khalsa Diwan Afghanistan, Guru Har Gobind Sahib Trust UK, Sahas Seva Charity Trust, Guru Nanak Society of London Trust Khos Biradari, Sarbadda Pala and coalition of all Afghan related societies taking the Afghan community forward in a positive way, and all the brave women of our community. Wish them success in this endeavor. These pictures explain many things about Afghan minorities which will become a wonderful resources for our future generation as a priceless treasure. Good luck and thank you for your attention. Right now, I would like to request Sardar Harbans Singh ji Handa Sahib who share some words in Pashto with you, because he has very good Pashto speakers, and after that Mr. Vichar Singh Sajdeva also come on stage and he also make a speech in Pashto. Harbans Singh ji Handa Sahib. Harbans Singh Handa says he will speak in Dari
and Vichar Singh in Pashto. Please. परम सत्कारयोग मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों भैनों आप जी ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी गुड आफ्टरनून चाहे बसियार खुशी के माँ बाप इमरोज जरा लैंग्वेज फारसी या किसी इंग्लिश का फारसी खुशबख्ताना के बाद अज 36 साल फारिग खुदा खानमे शहीद दफ्तर से नजीबुल्ला फताना नजीबुल्ला तारबाई खो मेमिन वयादे डॉक्टर साहब वयादे मोहम्मदा डॉक्टर साहब हर चीज़ के मौके बसियार कम खदमात के बराए मुल्क व शहीद डॉक्टर साहब नजीबुल्ला अंजाम दाद तरीन सुखाना बयान मखसूसन वक्त के माँ मर्दम अफगानिस्तान दरवाज़ मुश्किलात मवाजी शदीम و نزدش مراجعه کردیم بسیار با فراخ دلی از ما پرسان کردن که شما چی میخواین نگفت که ما امر میکنیم شما چی میخواین که ما با اون قسم پیش بریم مسئله عسکری 24 ساعته ما وقتی که ایجاد شد ما مراجعه کردیم یک جرگه بردیم همیشه دکتر صاحب در ابتدا صحبت میکردن بعد از دو مردم نظر خود میدادن اما اینا برای ما موقع دادن که اول شما صحبت کنین بعد از او باز ما تصمیم میگیرم که چی کرد چی نکرد در موجودیت همونجا یاد کردن که شما چی میخواین گفتیم ما میخوایم ما دکاندار هستیم تاجر هستیم در کارهایی که ما امروز مشغول هستیم این هم یک جنگ است برای از که با ملک خود خدمت میکنیم شما چی میخواین ما میخوایم که قسمی که عسکری ما ادامه داره همین عسکری ما کمافل سابق باشه گفت هیچ گپی نیست دفعه دوم مراجعه کردیم وقتی که شوربازار خراب شد ویران شد ما چندین درمسال در شوربازار داشتیم مخصوصا یک درمسالی که به نام گردواره گورایسته میگن در سر سرک بود در مقابلش مسجد بود و در پالویس یک زیارت ما در مشکل مواجه شدیم که تعمیر جدید که اعمار می کردیم می گفتن تعمیر جدید که اعمار میشه بلند منزل نباشه شما باید پایان منزل بسازین ما مراجعه کردیم و احکامی که اونا دادن امروزم قابل افتخار است نوشته کردن در احکام خود ملاحظه شد برادران عالی ونود و سکای افغانی در هر نقطه افغانستان که خواسته باشند عبادتگاه یا درمسال اعمار کرده می توانند یعنی هیچ فرق نبود بین سکھ هندو مسلمان هزاره تاجیک ازبک اقوامی که در افغانستان وجود داشتند کل یک رنگ یک سامان بودند با تاریخ 51 سال افغانستان اگر ما نظر اندازی کنیم قدامت تاریخ ما مردم حال ونود و سکای افغانی در حدود 5000 قبل است 5000 سال قبل بعد از او یک سکتگی که رخ داد وقتی که سلطان محمود غزنوی با هند لشکرکشی کرد در حدود 1030 سال قبل از اوجا چند نفر مشاورین از دیرادون هندوستان به خود آورد تا دوباره تاریخ ما تازه شود با زبانی که ما امروز صحبت میکنیم انکو این زبان او وقت زبانی که نام داده بودن به نام زبان کو میگفتن پاڑی باز از اینا چی کردن که در بین خود مشوره کردن که این زبان یک نام پیدا کنه او زبان است به نام انکو که از هند و چون ملک ما کلش کوهای بسیار زیاد داره کوهای بسیار بلند داره از دریای هند 5 دریای هند دریا گرفتن و کوها را افغانستان گرفته انکو ساختن ما یک کالم سپاسگزاریم
از برادرزاده نازنین مسکا جان که بسیار زحمت کشیدن این وقت دادن، این وقت آسان نیست. هر تصویری که ساخته میشه بسیار مشکل است، جمع‌آوری میشه بسیار مشکل است. من به نمایندگی مردم آلونود و سکای افغانی در هر جایی که مسکون هستند و کسانی که در امروز در انگلستان موجود هستند یک عالم سپاسگزار و تشکر میکنیم از دکتر صاحب محترم که امروز به اینجا تشریف آوردن و از مسکا جان. تشکر. خداحافظ. خدا نگهدار کلتان. زنده باد افغانستان. پاینده باد همبستگی مردم افغانستان. ژوندی دی وي افغانستان. تل دی وي د افغانستان د خلقو ملي یووالی. عرض احترام. از جناب دکتر صاحب اربن سینگ هنده یک جهان تشکر میکنیم که آنها به استیج آمدند و تاریخ سکه ها و اهل امور افغانستان را به شما ارائه نمودند. ضمناً خاطرات خوش دکتر صاحب نجیب الله را امروز به شما اینجا یاد کردن. ازشان تشکر میکنیم. در پروگرام په دې برخه کې موږ د ویچار سنگ څخه هیله کوو چې هغوی سټیج ته راشي او خپل وینا په پښتو کې تاسو ته وړاندې کړي. د لوی او بخونکي خدای په نامه واحګورو جي کا خالصا سره واحګورو جي کې پته. زه هم په دې محفل کې د افغانستان د اهل هنودو هندوانو او سکانو او بل خصوص د خوست د ولایت د هندوانو د پریمنګر د کلی په نمایندګۍ محترم ډاکټر صاحب فتنا جان او په ځان کې مسکا جان نجیب هغوی ته ښه راغلاست وایم او ډېر خوښ یم چې د دوی سره مې له نږدې ولیدل او موږ ته خپل افتخار راوبخلو او د دوی په روزمره چارو کې او د وطن سره د مینې محبت په فضا کې د دوی هر اړخیزې کامیابی غواړم او دوی ته اوږد عمر غواړم. ډېرو ګرانو محترمو قدرمنو د نننۍ کنفرانس د ایگزیبیشن چې د جولای د میاشتې د 11 تاریخ سره سمون خوري د افغانستان د هندوانو او سکانو او بل خصوص د خوست ولایت د هندوانو او سکانو په استازیتوب تاسو درندو او محترمو عالمانو، پوهانو، استادانو، ادیبانو، ژورنالیستانو، فرهنګي ملي او مدني فعالانو او ستر علمي اکاډمیکو شخصیتونو، سیاسي فعالانو او د مختلفو اتحادیو سازمانونو نمایندګانو او په مجموع کې ټولو د نننۍ محفل ګډونوالو د سلامونو او احتراماتو په وړاندې کولو سره مو سم د ټولو هغو شخصیتونو او بنسټونو څخه د زړه له تله مننه کوم چې نننۍ مهم کنفرانس او دغه ایگزیبیشن یې تیار کړی دی او خوښ یم چې زمونږ لپاره هم د خبرو اترو او نظر شریکولو لپاره موقع راکړې ده. د خپلو افغاني هندوانو او سکانو په استازیتوب له تاسو محترمو په حضور کې اظهار کړم. ګرانو فکر کوم چې د نننۍ کنفرانس موخه او اجنډا په افغانستان کې په لږکیو یعنی اقلیتونو او بل خصوص افغاني هندوانو او سکانو باندې تبصره او د معلوماتو او گزارشاتو توضیح کول او بحث کول او روشنايي اچول دي. ګرانو حاضرینو په افغانستان کې د نورو ملیتونو ترڅنګ هندوان او سکان هم له پیړیو اوسېدلي د افغاني خاورې اصلي بچیان دي او خپلو خلکو او ولس ته وفاداره خلک دي. ګرانو افغاني هندوان او سکان د ټولنې هغه برخه ده چې د هېواد په ډېرو سختو شرایطو او پیچلو شرایطو کې د ژوند خلکو ولس او حکومتونو سره اوږه په اوږه ولاړ او په هر ډول شرایطو کې خپل شغل یعنی تجارت او دکاندارۍ ته ادامه ورکړې ده او د افغانستان ګوټ ګڼ شمېر ولایتونو ته یې غذایي مواد، دارو درمل، نفتي مواد او نور ضروري شیان عرضه کړي دي او زیات خدمتونه یې کړي دي.
ګرانو د خوست هندوانو او سیکانو او د خوست د خلکو سره ډیره مینه محبت موجود و. ټولو په ګډه سره غمونه خدای جشنونه په ګډه سره لمانځل او دغه د خوست هندوان او سیکان په پښتو ژبه خبرې کوي او تقریبا ټول دودونه عنعنات رسم رواجونه او نور د خوست د خلکو پښتنو په شان دي. ګرانو افغاني هندوان او سیکان هم په تیرو لسیزو کې د نورو افغانانو په څیر خوږه او ترخه لیدلي او د داخلي جنګونو او خارجي لاسوهنو او رنګارنګ ظلمونو ته ترڅنګ دوی جداګانه آگاهانه او پلان شوي ظلمونه بېرحمۍ غیر انساني چال چلن بده رویه د غصیبینو زورواکانو مافیایي کړیو ټوپک سالارانو او پټک سالارانو ظلمونه او وحشت یې زغملی دی. د عینې غوندې صفا او جوته خبره ده چې موږ په هغه شرایطو کښې په څه قسم سره ژوند تېروو د هغوی سلوک زموږ سره په څه شان و. ګرانو فکر کوم چې تاسو ټول ښه خبر یئ د هېواد او ولس د وطن او د خلکو دښمنانو شرارت پسنده ګروپونو ډلو ټپلو خارجي ایجنټانو او استخباراتي کړیو څنګه زموږ د هندوانو او سیکانو په عبادتګاهو ګردوارو مندرونو درمسلونو او اجتماعي ځایونو انتحاري او انفجاري حملې وکړې او زموږ زیات تعداد پیغلې ځوانان نران ښځې خدایي خدمتګران او تنکي ماشومان او سپینګیري یې شهیدان کړل او د نورو افغانانو په څیر ډېرې قربانۍ ورکړې. محترمو پوهېږم چې تاریخ هر څه لیکي او په دې برعکس ډېر خلک د افغانستان تاریخ او تاریخي شواهد ثبوت لري چې له ډېرو مهمو شخصیتونو او لیکوالانو له جملې څخه یو هم محترم پروفیسر میګنس مارډن دی چې په افغاني هندوانو او سیکانو او لژکیو باندې زیات تحقیقات کړي دي. تاسو ټولو نه د توجه له کبله یوه جهان مننه. واحګرو جی کا خالصہ واحګرو جی کی فتح. یو جهان مننه ډېرې ښکلې خبرې را سره شریک کړلې. په دې وخت کې زه د اسمایي مندر د یو ریپرزنټیټیو سره نماینده سره چې ډاکټر صاحب امرنات کاکړ نومیږي ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راسي او تاسو سره خپل فکرونه شریک کړي. وطنداران عزیز، خواهران و برادران گرامی، جای مسرت است که امروز در بین خود خانم دکتر صاحب نجیب، فتانه جان نجیب، همچنان مسکان نجیب را نمیتونیم با چند جمله برای شما بیان کنیم چون اونها خدماتی را که برای همه مردم افغانستان انجام دادند نمیشه که در یک چند جمله آنها را خلاصه کنیم. بعضی وقتا پنداشته میشه که این دو باوران از هندوستان یا از مناطق دیگر به افغانستان کوچکشی کرده و در آنجا مسکن گزین شدند. لیکن حقیقت این است که این دو باوران سیخ‌های افغانستان از جمله باشندگان اصلی این سرزمین بوده و همیشه در همه ساعات زندگی چه در ساعات کلتوری، اجتماعی، اقتصادی خدمات را برای وطن خود انجام دادند. اما متاسفانه این قشر جامعه که صدمات زیادی را در 4 دهه اخیر دیدن و کلی فراموش شد و هیچ کس از آنها یاد نکرد. تشکر از مسکان نجیب که آنها توانستند یک اگزیبیشن یا آرت گالری را به نام این دو باوران سیخ‌های افغانستان تهیه نمایند تا بتوانیم آن روزهای را که در افغانستان سپری کرده ایم یک بار دیگر به ذهن خود مجسم بسازیم. تشکر یک جهان، ممنون همه شما. زنده باد افغانستان عزیز. از
जनाब मोहतरम डॉक्टर साहब अमरनाथ काकड़ एक जहान तशक्कर در این سماع از جناب محترم گریندر سینگ مدان خواهش میکنم که به روی استیج بیاین و امرای شما چند کلمه را شریک بسازن و اونا نماینده گروه هرگوبند صاحب ترست هستند. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सलाम तकदीम में दारम یک شعر در صنف 5 ادبیات اگر در سن و سال ما کسی برابر باشه در مکتب ما خوانده بودیم تابکه اولاد افغان تابکه هان تابکه به خیال من 30 سال شده این شعر 35 سال شده که شعر ما خواندیم. مطلب اصلی شعر به خیال ما فکر میکنم که امروز ما فهمیدیم. متشکر هستیم از مسکا جان نجیب و دکتر پروفسور مگنس مارتین که تمام اقلیت افغانستان را که بجز هندو باشه، سیک باشه، بودیست باشه، امی کل مردم جو، یهود، ازبک، هزاره، امی هر اقلیت که در افغانستان بود تاریخشانه، طریقه طرز زندگیشانه به یک حساب تصویری پیش تمام مردم اینجا پیشکش آوردن تا که ما بفهمیم و از این یک نصیحت بگیریم که ما باید ایگا پا هیچ فراموش نکنیم که غیر از این که ما هر مسئولیت باشیم یک مخلوق افغان است و این بسیار مورد افتخار است برای ما که ما را اینجا دعوت داده شده که ما باید ببینیم و این چیزها را بفهمیم که در زندگی آینده و ما اطفال ما هم چرا که بعض ما تقریبا 30-35 سال شده 20-25 سال شده اینجا در انگلند هستیم، در لندن هستیم. خب کلچر ما که ما از کجای افغانستان آمدیم و در وقتایی که ما و شما در افغانستان زندگی میکردیم او وقت چی طور و طریقه زندگی ما بود، چی قسم بغیر از که از هر مسئولیت مردم باشه مثل یک برادر واره، مثل یک خوار واره، مثل یک فامیل واره ما و شما زندگی میکردیم. خیلی بسیار مورد فخر است برای ما. من باز بیهاف گروه هرگوبند ترست بسیار متشکر از پروفسور مگنس مارتین و مسکا جان نجیب هستم. تشکر. از جناب سردار گریندر سینگ مدان یک جان تشکر. در این قسمت I would like to request Nancy Groverji to come on stage and please say some word. A very good afternoon, ladies and gentlemen, and Assalamu alaikum and Sat Sri Akal to everyone here. I was not expecting to speak, so whatever coming now is going to come from my heart. Thank you, Moska Najib, Magnus Martin, and the team for bringing our Afghan community as one today. Today proves that we are all one, whether we are Sikhs, whether we are Hindus, whether we are Muslims, but we are single people. We are one. Today defines that we are actually a one nation, one country, no matter where we are. Today, by doing this exhibition, this marks how united we are, how close and strong we are, no matter where we are, no matter what we do, and where we stand in our lives. When it comes to our nation, we all come back together, strong and together. Thank you, Magnus. Thank you, Muskan. You have really proved the values of your father. Your father was one person that kept the country together, and he is the one who kept Sikhs, Hindus, Muslims as brothers and sisters. And today, you've literally proved that you're actually his daughter. Thank you for bringing us together. Thank you for this oneness. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ strength ਹੈ। This oneness is our strength. So please make sure that our coming generations follow this
and do not lose at this oneness. I'll make sure my kids visit this and everybody that I know around me comes and visits this amazing exhibition. Thank you very much for today. थैंक यू नैंसी जी इस समय मैं कोमल सपड़ा जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਕੋਮਲ ਸਪੜਾ Dear friends, esteemed guests, I, Komal Sapra, represent Afghan Hindus and Sikhs and also represent Global Federation of Society of Afghan Hindus and Sikhs, also known as SAHAS. Shri Om Namo Bhagavate Vasudevai. Sarbat Sat Sangat ji nu pyar badi Ram Ram te satkar badi Sat Shri Akal pahunche. Everybody, Assalamu Alaikum and have a very good evening, guys. Today we gather to express our heartfelt gratitude to the learned Afghan nationals who have tirelessly worked to shed light on the lives of Afghan Hindus and Sikhs. We are the original inhabitants of Afghanistan. We are deeply moved and inspired by the rich culture, lifestyle of our Afghan brothers and sisters, much like our Muslim and Christian counterparts. Afghanistan is not just a place on a map. It is our cherished homeland and we stand proud to our roots. Unity and sticking together are essential values that strengthen communities and societies. When individuals come together, regardless of their differences, to support each other and work towards a common goal, they create a powerful force for positive change. Unity fosters understanding, empathy, collaboration, leading to more harmonious and inclusive environment. I extend my sincere thanks to daughter of our beloved president, respected Dr. Najib, and a very sweet friend of mine as well, Miss Mosca Najib. And we've worked on these many events together. Professor Marsden, I extend my gratitude to you for your unwavering commitment to showing and showcasing our lives through captivating photos that capture our culture, lifestyle, and social fabric. Their dedication to this project is truly admirable. As we reflect on this project, we hope that the hard work and efforts put in by all involved will serve a valuable resource and be cherished by our future generations. It is through projects like these, ladies and gentlemen, that the stories of ethnic minorities, like who have migrated from Afghanistan, are preserved and shared with the world. In times of adversity or challenges, standing together as a united front can provide strength and resilience. It allows people to overcome obstacles, face hardships, and achieve shared objectives. Embracing diversity while maintaining unity can lead to innovative solutions and richer tapestry of experiences. Let us remember and honor the voices and experiences of all ethnic groups, for it is through understanding and appreciation of diversity that we can truly celebrate humanity. Let's also remember unity does not mean uniformity. It celebrates differences while emphasizing the bonds that connects us all. By sticking together and supporting one another, we can create a more compassionate, united world for everyone. I would request each and every one of you to please make an effort for your families and friends to come and visit this exhibition.
It's for 3 months. It starts today, 11th, and it goes all the way till September 21st. So please come here with your children. Show them where we're from. Be proud of our heritage. Be proud of our homeland. And ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਪਾਸੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਐਨ ਐਫਰਟ everybody to please come and see this effort Muska and Professor Marsden has put in. Thank you so much. Have a very good evening. ਕੋਮਲ ਸਪੜਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਰਿਲੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਸੇਵਾ ਚੈਰਿਟੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧਵਾ ਜੋ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਸਕਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣਗੇ ਸਿਰਪਾਉ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਘਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ مونږ ټول دلته یو ځای شوي یو داسې معلومیږي چې مونږ ټول په افغانستان کې یو زه ډېره خبره نشي کولم ځکه چې ما خپل سترګو باندې د ډاکټر نجیب شهادت لیدلی دی هغه وخت چې ډاکټر نجیب شهید شوی و افغانستان کې زه په افغانستان کې وم زه ډېرې خبرې نشم کول چې هغه مونږ سره مونږ افغانانو او مونږ سیکانو هندوانو سره یو غټه کومک کړې ده چې مونږ سپینګیري خلک هلته لاړه چې ډاکټر صاحب مونږ چیرته لاړ شو افغانستان کې خو جنګ ده یو ډېره غټه خبره کوله مونږ خلکو دپاره چې تاسو هند ته لاړ شئ تاسو خپله ځان وباسئ تاسو د افغانستان زړه یې تاسو د افغانستان قلب یې اور زه نه ګورم چې د افغانستان قلب خراب شي خو زه د فامیل نه ډېره مننه کوم تشکر ټولو نه واحګرو جی کا خالصا واحګرو جی کی فتح بیاین سے میں شما دعوت نہیں کر دوں میں شما دعوت نہیں کر دوں اول خواه ما از تک تک شما اظهار سپاس میکنم وقتی که دختر ما 2.5 سال پیش آمد به لندن بر ما گفت که در جمع یک خانواده گرم از برادران اهل عنود خود بودم بر ما گفت عدی ما هیچ احساس بیگانگی نمی کردم به خاطر که اینا اقا به ما محبت دادن اقا به ما کمک کردن اقا به ما لطف کردن که ما خدا احساس نمی کردم که از خانه و خانواده خود دور هستم و امروز ما که می بینم واقعا با وجودی که ما در کشور همه ما و شما در کشور خود نیستیم
اما ببینم که امو فضای پر از محبت و پر از صمیمیت در عالم مهاجرت، در عالم دوری از وطن، قلبای ما را از یکی دیگر دور نساخته. قلبای ما بسیار نزدیک است و ما با دختر خود مسکا افتخار میکنم، برش تبریک میگم، برش موفقیت میخوایم که امو احساسی که پدرش در قبال برادران اهل عنود خود داشت، امو احساس دختر به هم دارم. و ما از همه محبت شما، از همه گرمی شما، از همه احساس شما یک عالم تشکر میکنم. بسیار تشکر، لطف کردید، مهربانی کردید، تشکر. از خواهر محترم دکتر صاحب فتانا نجیب یک کلام تشکر سپاس. در اینجا یک شعر یادم آمد: گرچه مذهب مختلف شد هیچ کس بیگانه نیست، باغبان را در هر چمن گل بر رنگ دیگری است. گرچه مذهب مختلف شد هیچ کس بیگانه نیست، باغبان را در هر چمن گل بر رنگ دیگری است. از شما یک کلام تشکر سپاس و از دوستان قابل قدری که اینجا زحمت کشیدن و تشریف آوردن بانم با نمایندگی از تمام دوستان قابل قدر یک کلام تشکر سپاس. از خواهر محترم دکتر صاحب فتانا احترامانه خواهش میکنیم که به اینجا تشریف بیارن تا گلدسته برشان تقدیم شود با نمایندگی از مردم آل عنود و سکای افغانی. आ जाओ एक मिनट जरा सबर तो तू भी आ जाए मुस्का भी आ जाए आ जाओ तुसी खलो जो सारे از برادرزاده نازنین مسکا جان خواهش میکنیم که تشریف بیارن. خوز برادری ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਸਕਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ खुश आमदें। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੋਫੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। अच्छा आसमाई मंदिर तो कोमल जी फुलां दा दस्ता पेश कर रहे हैं जी। साढ़े सत्कारयोग जसी सिंह वधवा जो स्वीडन तो आए हैं, वो 2 सर्टिफिकेट लैके आए हैं। एक प्रोफेसर साहब वास्ते है। मैं सरदार रघबीर सिंह ते हरबंस सिंह आंडा नूं बेनती करदा कि वो वधवा जी ने खड़े होके ये 2 सम्मान पत्र जो हैं प्रोफेसर साहब ते मुस्का जान नूं दें। आपका तो बسیار زیاد است. جان همکاری ماست فعلا نجیب در بین المللی اشتراک میکنیم یک جای. First of all, good evening. I will speak in English because we have a mixture of audiences, but Salam Bahamagi. Thank you for being here and sharing this special moment in what has been a culmination of 3 years of work. Belonging Flexibly is more than just photographs. It is a tribute to the resilience and adaptability of the non-Muslim communities from Central Asia. And as we gather here today, I'm reminded of the profound journey of belonging that so many of us as migrants have experienced. The idea of home is often fluid. It is shaped by our memories, our nostalgia, our struggles, and our dreams. We carry with us pieces of the places we've left behind, our home, in my case, Afghanistan. And in some ways, we've had to navigate these complex boundaries and spaces to become more flexible and to adapt and to learn and to grow by blending the old with the new. And this adaptability is not just a survival mechanism, but it is a testament to the strength and spirit of the communities that have been documented through these photographs. In developing this photography project, I'd like to extend my gratitude to the individuals who've helped bring this project to life. First and foremost, the community members from the Afghan, Sikh and Hindu diaspora in London and the Bukharan Jews in Vienna. They opened their shops, their homes and personal spaces to somebody they knew
No, they had never met. And it's not easy to capture their personal stories in just a few days. Dr. Khurana, Dr. Kakkar, Dr. Honda, Mr. Basin, Pritpal Singh Ji, Nirmohan Singh Ji, Miss Harmeet, Miss Komal, Miss Harmeet's wonderful sisters and parents, Mr. Indergeet and his mom and family, Mr. Jasbir Singh Madan, Karanjit Singh Gaba, also today famous for being the Louis Vuitton man, and Miss Surbir Kaur, Mr. Inderjeet Singh, and the leaders of the entire Gurdwara temple and the Asamai Hindu temple. Whoever's name I haven't taken, you are not forgotten. I just want to say a sincere thank you for your time. For someone who hasn't made UK her home, I too have needed a shelter to document these images. And there is one family who has always welcomed me with open arms. Khala Nabat and her family, wherever you are, and if you can hear me, thank you so much for giving me a shelter and food and listening to my stories after every day I've commuted back to from Southall to talk to you. There is also, I've been lucky, another family who have given me another home nearer to Southall, and that is Valvir and her family. They opened their home to me to feed me and take care of me and keep a microwave and some popcorns to nourish me, as they say. So thank you so much. I want to thank my immediate family, my mom Ade, and my elder sisters who've always stood by me and supported me to the thing I love the most, telling stories. They have been my home as I've been in transit, living a nomadic life. But also, I just want to say to them, I don't take you for granted. I love you all, fight a lot, but you're still my home. And a wonderful fatherly figure who has been a presence in my life. From a very young age, he has given me the courage to believe in myself. Uncle Sarwar, I don't know if he can hear me. He must be busy being interviewed by somebody. But I want to thank him as well. And this project would not have been possible without having mentors like Dr. Magnus Marsden, Dr. Hanifi, Dr. Vera, Dr. Paul, and Amy, of course. They've played an important role in allowing me to use my skills and to do what I enjoy the most. And then you all. None of this means if this gathering was not happening. And each and every one of you, from the bottom of my heart, on a day that I prayed so hard that it does not rain, and it hasn't. I prayed and prayed and prayed, and it hasn't rained. So thank you for coming from long distance, from long distances, from different countries, from nearby, across the train, and just putting a brave smile and talking to me and giving me so much of momentum and spirit. I'd like to lastly dedicate this to my father, who unfortunately is not here, but he's looking up from the sky, because this was a very personal journey when I did not know how connected he was to the Afghan Sikh community and the Afghan Hindu community. And when I met them a year ago, they actually told me so many wonderful stories about my father. And this journey has been a very personal journey for me, because through documenting their sense of belonging, I've managed to find my own belonging as well. I'm not going to talk a lot, but just last couple of things. Becoming a migrant because of war and political instability or economic pressures is always disruptive. But the one thing this project has taught me is the idea of pragmatism, resilience, and hope. And I hope these photographs contribute to understanding the incredible journey of their lives and what they've done to be resilient and strong and powerful. This project aims to stimulate reflection and dialogue on the themes of migration, on cosmopolitanism and interconnectedness of communities in our globalized world. We may have lost the physical space of being in Afghanistan, but I think we're all under this roof and we're all one Afghan. And I'm proud to say that. प्यारे सिख चैनल ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਗਨਸ ਮਾਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੁਸਕਾ ਨਜੀਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜੀਬ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।